We are here at the IKEA store in Japan. Let's tour into the IKEA store, have some experience. Different types of design are displaying here. You will get an idea from here. Another pattern of drawing and living room furnitures. Here you can see now different types and design of sofa sets. Some other room decoration. Balcony design and interior. Living cum dining room furnitures. Furniture's design and pattern represents Japanese culture. Photo frame design and decoration. Another room demonstration of living room. Japanese like space management. I mean, they are bound to do that. Another balcony design here. বারান্দা কই দেখলা? ওই যে মাঝখানে একটা বারান্দা। Washroom design and specifications. Child bedroom design with furnitures.
child will definitely like this. IKEA 新三郷にご来店くださいまして誠にありがとうございます。お客様のお呼び出しを申し上げます。流山市からお越しの桑原健人様、流山市からお越しの桑原健人様、おことつけがございますので恐れ入りますが、2階キッチンプランニングスタジオまでお越しくださいませ。繰り返しお客様のお呼び出しを申し上げます。流山市からお越しの桑原健人様、流山市からお Another balcony design with furnitures. Another set of dining and living room furnitures. Right. একটু ডিফারেন্স ওটা দুটো। আর আমার বেতের সোফা খুব পছন্দ, যদিও কেউ অনেকেই পছন্দ করে না, কিন্তু আমার বেতের এগুলো ভালো। স্টুডিও মানে জাস্ট একজনে থাকার জন্য দেখো কতটুকু জায়গা। Example of space management here. Sofa was Nice blending of living and workplace. Through file cabinet, they actually divide the space here. Bedroom in a tiny place. Kitchen in a small place. এটা আমরা পারবো না অবশ্য। কি হলে জায়গাটা পুরোটাই ফাঁকা, এখানে ছোটটা ডাইনিং দিয়ে দেবো। Kitchen room decoration with furnitures and interior simple. Another set of design. বারান্দা Child bedroom design and furnitures. A reading table cum child bed. Child bedroom furnitures.
Another set of child bedroom furnitures. You can see how nice it to look at. Japanese people like these very much. 本日は IKEA 新里にご来店くださいまして誠にありがとうございます。お子様連れのお客様にご案内申し上げます。店内では小さなお子様が走り回りますと思いがけず大きな怪我につながることもあり大変危険です。ショッピングカートからの転落、ショッピングカートの転倒によるお子様の事故も増えております。常にお子様からは目を離さず、ショッピングカートに乗せるときは、お連れ様と対面になると知らせ、必ずシートベルトをご着用ください。バスケットチケットの中に出るのは、お役に立ちますよう、お願いいたします。We will take some vegetable noodles here. I like this light section. You know, there are a lot of options you will get here. You can see surrounding places. Room light, interior light, table lamp, and so on. Now we come to the warehouse store area. You can see the surrounding places here. You have to choose furniture that displayed and collect the model number. You will find here some customer representatives. Here is available IKEA representative to find the sample from the store. Hope you have enjoyed this video. We will take some ice cream here. You can see the menu. Thank you.